is it safe to visit? Why some people scared to come in Belarus? So this is Lenin. Probably you can see the Soviet influence Yes, in yes. Minsk. Normal people don't pay attention. It just exists. I feel a little bit uncomfortable at the moment filming. It's difficult. It's not simple to talk to people here. They are very defensive at the beginning because they don't really know your intentions. This is another way to explore the villages. So welcome to Belarus. Why Belarus? The simple answer is I want to focus on the human side. I want to reduce the preconceived ideas that all of us might have about this country and give myself a chance to explore the daily life. I come with an open mind, so let's see what happens. So before coming, I reached out to a lot of different people in this country through different social media platforms to see if they could spend time with me, show me their cities, their towns. It's just normal people exploring daily life in Belarus. We are with Daria or Dasha. I'm a Belarusian woman born on the city Orsha. I moved to Minsk for my study. I studied my university in 2016, and in 2021 I was graduated university and live in Minsk. That's all. So I study programming, coding in my university, and after university I working as a teacher of programming for kids, working as IT recruiter, but not now. So Lay off. A lot of companies just can hire employees from everywhere, and they can work, for example, from Ukraine, from Poland, from Spain, from Belarus. I haven't seen today really tourism, groups Yes, of people or Belarus things not like that. super popular country for tourism. After pandemic and after all political situation, now the native tourism very grow because the border almost closed, get visa very hard, and very expensive to go abroad. So very active grows our national tourism, and if you live here you can visit a lot of beautiful places, so it's not bad. Yeah, and I think again one of the things we spoke before. So tomorrow I will be doing a road trip with Belarusian people, and this is another thing. There's no tour agencies or anything like that. This is just local people who love Belarus and they want to explore more of the country. So that's also another option. So we are now in a place called the land of the island of tears. In the 80s there was this war in Afghanistan and a lot of people from Belarus were there. Many of them died. If you see the monument, there's moms crying. Very important place for the memory of the people in Belarus. Just do like this and you'll have money. We can see a Catholic church. I see the Pope and I didn't know there were Catholic people. I want to show you something very similar to what I saw in Transnistria. This is Lenin. Probably you can see the Soviet influence Yes, in yes. Minsk. Normal people don't pay attention. It just exists. I feel a little bit uncomfortable at the moment filming because we have a security guy behind us. But according to you, it's all good. All is good. One more thing I wanted to ask you. This is about languages. Actually, we have two national language. One of them Russian and another Belarusian language. And it's two national languages. You can use one of them for speaking. But commonly, all our people speak Russian because it's more common language here. And in university, in school, all subject on Russian language, and in the families with friends we speak in Russian. But some people speak Belarusian language, but it's less % of our population. And people have no issues in terms of kind of letting your native language die? Our language not die, but it just not strong and not so popular. Maybe last 5 years it can be more popular than before, but I still don't speak Belarusian language. I can understand, but I can speak. So we're still in the Independence Square. We're going underground. Apparently there's a very good places to get some local sweets here.
It's some candies with alcohol inside, right? All right. Oh. Carefully, it's liquid inside. Do you like it? Very interesting. There's literally alcohol inside. Yeah. It's not just liquid, alcohol. Next one is like a souffle. I not really like it. No? What is this? Lemon. I like this one. Peanuts, caramel, and dry fruit. I actually like this one. This used to be McDonald's. It's no longer McDonald's because McDonald's left the country. Still McDonald's kind of logo and still burgers and stuff like that. But the other thing I noticed, well, you actually smile. Why people don't smile? Actually, a lot of people smiling, but not for strangers, because it's kind of strange things. So, and maybe because of weather, not very warm here, and if you will smile, and the wind will blow in your face, it's not comfortable to go like this, or snow. Yeah. So it's very cold and it's crazy weather, so that's why you keep the smile for yourself. Yeah, maybe so. But in summer, a lot of people smiling because they just speaking with their friends and spending time together and enjoying this time. But for us, it's a few strange to smiling for strangers. This is... No, you will use one to one side and another for another side. The 23rd floor of the National Library. We can see a panoramic view of Minsk. This is the east area. On my left, mixed of post-Soviet type of buildings and some modern, and on my right, completely modern buildings. Ale asked me about why some people scared to come in Belarus. So no reason to scaring to come in Belarus. We are a very safe country. We're not biting. We're smiling. We always open to meet new people. Yeah, maybe you can meet some language border, but actually in the city a lot of people speak English. Hey, I'm back. It's 11 p.m. The last thing we did with Dasha was exploring this neighborhood in the east of Minsk with a lot of graffitis, good places for music and some restaurants to grab a bite. I just wanted to get your thoughts watching the video. What do you think? Would you go to a place and get the information first hand, seeing things with your own eyes, getting a feeling of the people living in that country? I don't know, what do you think? Good morning. Today we're doing a road trip. I'm joining a group of Belarusian people. This is going to be in the west part of Belarus. I'm going now to meet these guys in 50 minutes. I'm going to engage a lot with these guys, try to understand life in Belarus from their perspective as well. So let's see how it goes. I decided to offer Alec to join us. Shall we introduce everyone? Polina. Mikhail. Maxim. A trip to Belarus is not a complete trip without visiting cemeteries. This is actually a small town, one of the treasures here in Belarus, or some of the things that you can really see here is small towns with impressive cathedrals. There's a lot of Catholic churches, and you see this not just in the capital, but in a lot of small towns. The colorful houses that you see here, they look a lot like some of the places I saw in the countryside in the Baltics. It's not one of those abandoned buildings that are random here. There's a lot of these buildings in many of these small towns and villages here in Belarus. So at some point there were a lot of explosions or battles. So we are doing now like a little expedition in this forest by this abandoned place. They call it sanatoria. Even shoes here. Do you guys like to visit these places? Yes, but sometimes it's sad to see all of these things. During this period, the Soviet Union particularly, some of those houses were, burnt or damaged as a result of different conflicts. This really feels Soviet. For me too, exactly. It's really Soviet vibes of small cities. This is a town, this is a village. It's
How do we No, even call this? It's small town. Small town. Not village. Uh-huh. Not huge city. Yeah. Not super developed city, of course. Yeah. Really small town, not a lot of people living here. No one will speak English with you here. Sometimes people from other cities near this city, but from other countries, no. Even for me, it's interesting and strange because I'm Minsk person, not from small town. So that I know. even I think we need to find some local person to ask some questions for you, but it's difficult. We will go to the canteen where people from factories can eat. They will see on you and you will take a lot of attention. А с чем пирожок? So for $1 we got potatoes, pickles, bread and borscht. Canteens are very common. In small cities like this. We went back in time. Strange and unusual for me too. We needed to stop filming because Anne was telling me that the women was asking a lot of questions, what we're doing for what, and she closed the door completely and Didn't want to ask more about you, where are you from. if they now feel tired because of the food and all that, they should have coffee. Like in Italy, a short espresso and all that. And they were telling me here, maybe not espresso is the thing after Yes. meal. Maybe it's a shot of vodka, right? Yeah, here guys are working hard for some factories, and Yeah. I think it's also true Soviet vibe Yeah. of depressive people when they drink something and Something strong, right? something strong. Yes. Yeah. We can see a Catholic church, and I think the house next to the church is a priest house. Добро пожаловать в Беларусь. This is another way to explore the villages, another way to see the small towns in Belarus. You can see all those colorful houses as well. How's life in Cherno in the village? Нормально. Normal? Normal. Take care about animals, and wife also the same work with animals on the farm. So very early because they have a farm. They need to Yes. feed the cows and chickens and Yes, something do all like those this. stuff. Yes, and I don't know exactly. Just Yeah. all is okay, pretty normal life. Everything is okay. Favorite food again? Бульбяши, это бульба. Potato, and another variant. Laptop, phone and stuff like that. Somebody offering these services here. They can fix all that stuff for you. Welcome to Belarus. A lot of these semi-abandoned houses. This lady was saying that she has nothing interesting to share, she's not educated and blah 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 blah. But the reality is that we started to talk to her and she opened up. She's trying to thank the president for everything that I have. Mm-hmm. Well, she also mentioned she needed money and she asked for the government and they helped, so... Yes. Mm-hmm. But guys, try to find other topics because... Yeah, of course. You know what's interesting? She was very defensive at the beginning. She didn't want to talk with us. And the same thing was in the canteen today. In the case of this lady, she started to open up and suddenly she talked to us about so many different things. And she was smiling, saying at the end, thank you. You know, talk to somebody, made her happy. In fact, I think I felt this vibe as well in the villages, the small towns, that at the beginning, some people don't open up easily. But then after a few minutes you show, hey, I have good intentions, I want to talk to you, I want to know more about you, and then they open up. So this is an abandoned church. I heard there's a way to get inside. You won't regret. So let's take a camera. It's kind of like Seriously, this is absolutely insane. Look at these walls, completely destroyed, windows shattered, pigeons further. We came from this crazy hole. Why people should visit Belarus? Just to feel the vibe like this, not ideal craziness maybe. And of course the mainstream answer is about people. Yeah. I had to say, maybe some people think it's not safe or all that. Is it safe to visit
As for me, yes. And I think that every country can be not safe Yeah, I for think some kind of travel or Yeah. for some people. So that, of course, we can advise to someone do everything. yeah. But as for me, it's safe. Yeah, and I really had no issues filming these days. So I can say that filming is also like, as long as you don't do something crazy, you know. Just to be I think- accurate, maybe. Yeah. I don't know how I signed up for this, but look at this. One step wrong, that's it. Welcome to another day in Belarus. This is an open museum, but I think the most important thing is to introduce Inga. Welcome. I'm from Belarus. Nice to meet you. Well, there's a kind of a unexpected thing with Inga. She speaks Spanish. Para mí hablar en español es más fácil que hablar en inglés, así que prefiero que hoy, nuestro día, bueno, a lo mejor sea en español, un día en español en Bielorrusia. Don't worry, in any case, there will be subtitles and all that, but I think it's powerful to keep it in Spanish so you can really hear from a true local live here, but also in Spanish. And why she speaks Spanish, vamos a preguntar entonces. ¿Cómo es que tu español es tan bueno? Bueno, sí, puede ser que sea un poquito raro que una bielorrusa, porque yo soy bielorrusa, vivo en Bielorrusia y hablo en español. Primero que nada, y yo he estado muchísimas veces en España, en Islas Canarias. He ido a una familia de acogida en verano, en invierno, y bueno, estuve pasando un tiempo con ellos. Y bueno, ahí es donde aprendí a hablar español y después seguí estudiando español en la universidad. ¿Y tu idioma materno? La mayoría de la gente habla ruso en el día a día y no tanto bielorruso. ¿Puede ser? Sí, pero en ese aspecto también yo soy un poquito rara porque yo de hecho hablo bielorruso, en mi familia hablamos bielorruso y eso fue una elección que bueno, hicimos nosotros mismos porque yo pienso y mi familia pensamos que es muy importante hablar tu idioma, hablar bielorruso y no olvidarte de tu idioma que tienes en Bielorrusia, hablar en bielorruso. A veces eso cuesta, aunque suena un poco raro que bueno, sea difícil hablar en bielorruso en Bielorrusia, pero es verdad, porque la mayoría de la gente habla en ruso, a veces la gente no te entiende, te dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? No te entiendo, ¿me puedes hablar en ruso? ¿De dónde eres? Como que hablas en bielorruso. Alguna vez me han dicho, ¿eres de Ucrania? Y yo, pero si hablo en bielorruso, en Bielorrusia. Y bueno, para la gente es un poco raro también, pero sí, en la capital sí, la mayoría de la gente sí que habla más bien ruso. Ну, уже проехала. La vida del pueblo es muy complicada ahora, es difícil trabajar ahora en el campo, pero a ella le gustaba más que vivir ahora en la ciudad. Le trae buenos recuerdos eso, sí. Y esa es la vida que le gusta mucho. ¿Y ella tenía una familia o tiene una familia numerosa? У меня есть, но у меня... Desgraciadamente, su marido y sus 2 hijos se murieron hace ya 30 años. Se entiende cuando la gente muere en la guerra, pero mi marido y mis hijos murieron durante que no había guerra, era, bueno, vida normal y, bueno, ella quisiera que, bueno, ellas seguirían viviendo, pero claro, es la vida que hay y por ahora lo que tiene, bueno, una hija y tiene 3 nietos y eso es lo que le alegra más y a veces viene gente y le preguntan ¿de dónde usted? ¿Por qué sabe tanto de esa vida? Y ella lo que dice que yo la viví. Yo viví esa vida, por eso yo sé cómo vive la gente del pueblo, cómo vive la gente del campo y por eso yo sé tanto. ¿Alguien que visitó desde Argentina, por ejemplo? Нет, с Аргентины со мной не общались. No, вот. Были, не знаю, но со мной нет. De Argentina, a lo mejor sí, pero ella no habló con ningún argentino aquí. No. La primera vez que habla con un argentino. ¿Escucha algo en Bielorrusia, Argentina? Вот вам говорят, Я не знаю, не подготовлена. no sé nada, no estoy preparada para esa pregunta. Я всех люблю, кто только не воюет. Я войну не люблю. Остальных я всех люблю. Está diciendo que ella quiere mucho a toda la gente que no participa en guerra. Eso es lo más importante, que ella quiere mucho a la gente y no quiere a la guerra. This is also the story of many people in Belarus, particularly from the village. It's not simple to talk to people here. They are very defensive at the beginning because they don't really know your intentions and all that. But then after that,
Inga knows how to ask questions. I think she's kind of respectful and sweet in her approach, so I think that's why the lady opened up. Inga, hablemos un poco más de tu historia, ¿no? De dónde creciste, de tus padres. Yo nací en Minsk, somos 4 hermanos. Mi madre es de Bielorrusia, mi padre es de Azerbaiyán. Mi padre estuvo haciendo el cuartel militar aquí en Bielorrusia y es ahí donde se conocieron mis padres. Y estuvimos viviendo un tiempo en Azerbaiyán. ¿En Bakú? En Bakú. Mi padre es de Bakú, de la capital. De hecho, yo empecé el colegio, la escuela en Azerbaiyán. Fui a primaria en Azerbaiyán, al primer curso. Y después ya volvimos para Bielorrusia y bueno, desde ahí ya sigo viviendo aquí en Bielorrusia. Yo hablaba en ruso, hablaba con todos los chicos en ruso. En mi colegio todas las asignaturas eran en ruso. O sea, los libros eran en ruso también. Los libros eran en ruso, sí. Aunque hay colegios algunos donde los libros, las matemáticas y otros libros de las asignaturas, las hay en bielorruso. Pero yo iba a un colegio donde, como son la mayoría de las escuelas aquí en Bielorrusia, los libros son en ruso. Entonces yo aprendía ruso, tenía asignaturas de bielorruso, que eran 3 o 4 horas a la semana, tenía lengua y era lengua bielorrusa. Cuando yo estaba haciendo el último curso de la escuela, ahí es cuando conocí a mi marido. Un día estamos hablando de idioma, coincidimos en que para nosotros era muy importante nuestro propio idioma para que no se pierda, para que no se olvide ese idioma. Y bueno, y decidimos que era importante para nosotros y a partir de ahí hablamos, bueno, entre nosotros siempre hablamos en bielorruso, en familia también solemos hablar más bien en bielorruso. Y bueno, a veces cuesta hablar con la gente en bielorruso que sabe más ruso, pero sí, es una decisión que hemos tomado y bueno, a veces es complicado, pero lo hacemos. Y esto es como la minoría, la gente que intenta mantener el bielorruso como primera lengua. En mayoría de los casos te entiendes súper bien y de hecho te dicen, está bien que hables bielorruso. Bueno, a lo mejor a mí me cuesta, pero que tú lo hagas, eso está bien. A la gente le cuesta, ese es el problema. Y para mí, para entender un poco la historia de todo esto, ¿no? Luego de estar en distintos países también bálticos y de Europa del Este, la gente habla ruso y es común porque antes estaba la Unión Soviética y en esa época los libros eran en ruso, se trataba de fomentar un poco más el ruso, pero había una Bielorrusia antes de la Unión Soviética. Claro. También, ¿no? Claro. Existía este país, no se fundó durante la Unión Soviética. No, claro, existía. Tenemos su historia también antes de la Unión Soviética y tenemos una gran historia realmente y eso es una cosa que también tiene mucho que ver con el idioma, que tú aprendes el idioma y también aprendes la historia de tu país, cómo fue tu país, cómo la gente vivía aquí, cómo era antes. Y bueno, es muy interesante, a mí me atrae mucho eso también, conocer la historia de mi país. Y esto puede parecer un poco sin sentido, pero antes de la Unión Soviética se hablaba bielorruso. Sí. Ese Sí. era el idioma oficial. Sí, era diferente porque claro, un idioma con el paso del tiempo va cambiando, pero sí, existía el bielorruso, sí. Porque claro, antes de la Unión Soviética, Bielorrusia también estuvo en el Imperio Ruso. Uh-huh. Pero claro, siempre hubo gente que iba conservando y hablando en bielorruso. Y gracias a esa gente, bueno, podemos hablar también hoy en día en bielorruso. Por la razón porque hablamos en bielorruso, ¿no? También porque trabajamos en una empresa que se dedica a eso. Traducimos las películas al bielorruso y después hacemos el doblaje. Y esas películas salen, antes las poníamos también en el cine, después con los problemas del COVID tuvimos problemas, que no salían películas en el cine, pero ahora lo hacemos en una plataforma online y la gente en una plataforma online pueden ver películas en bielorruso también, traducciones de películas como Up, por ejemplo. Mr. Fred. También hemos traducido la película de Pixar Soul, En busca de Nemo, Onward, Toy Story también. Promover esa idea de que el bielorruso puede existir, tiene todas las posibilidades de existir y que los bielorrusos, que eso atrae mucho también a la gente, a los bielorrusos que ven, vale, que no solo está el bielorruso en los libros, sino que en películas nuevas, en vídeos nuevos, en cosas interesantes que atrae, Y nosotros también hablamos en bielorruso porque somos como una publicidad viva del idioma bielorruso, de que, para que la gente lo vea también. No, eso es interesante, porque en el cine actualmente todas las películas, por lo que entiendo, vienen dobladas. Sí, vienen dobladas al ruso. Al ruso.
Entonces no hay tantas películas que hoy estén dobladas al bielorruso, pero ustedes están trabajando Estamos en en eso. ello, sí. Ahí detrás tenemos un edificio que se construyó en el siglo XVII. Principalmente fue un monasterio ortodoxo. En un tiempo fue como un palacio de una gente. Ahora es un instituto de la botánica. ¿Sí? Se estudian las plantas. Se estudia todo lo que es verde. Sí. Y a propósito, hablando de verde, veo que hay algo ahí, algún tupper, un contenedor con pan, ¿puede ser? Sí, exactamente. ¿Qué es esto? ¿Cómo, De hecho, ¿cuál es la historia? eso es un pan que hago yo, está hecho por mí, es un pan que está hecho de masa madre. De hecho, esa masa madre de la que lo hago yo tiene más de 130 años. ¿130 años? Sí, un hobby que tengo yo desde hace poco, desde hace 2 meses. Estoy intentando hacer un pan porque me gusta comer un pan bueno, pan sano. Lo interesante es que no es pan negro este. Y en Bielorrusia también se come mucho pan negro, ¿no? Sí, pero tampoco es un pan blanco, como te puedes dar cuenta. Algo ahí en el medio. So something I spotted in the last few days here in Belarus. You know, you go to the cemetery and normally you put flowers, but in this country the flowers are artificial. Even now we have a shop, they sell literally artificial flowers on the street. Primero, es más barato que las flores naturales, y segundo, que eso es pones las flores, las dejas ahí y no hay que cuidarlas. Esa es la razón porque son artificiales. Para la gente mayor que ya no están trabajando, una manera para ganarse la vida, pues se dedican a eso, a vender flores artificiales. Going to the supermarket here feels like going to the supermarket honestly in the Baltics. Leche condensada en lata, se vende en lata. La gente lo come mucho, y también una variante de dulce de leche también, que aquí se come muchísimo. También se hacen muchos dulces con dulce de leche, se le pone dulce de leche por dentro, aquí también ven dulce de leche y aquí también. Dulce de leche bielorruso. Bielorruso, no viene por supuesto. de Argentina este producto. No, se hace aquí. So it started to rain, so we need to run away as fast as we can. So we're heading back to Minsk. I came to the conclusion that humans, we are more similar than we actually think. We are not strangers. At the end, we all want to be happy. Thank you so much for watching, and see you in the next one.